So if there are any questions. ¿Alguna pregunta? Sometimes Algunas veces. it just happens like there is this sense of spaciousness, Algunas veces hay esta sensación de gran espacio. and it's like the bodies, even this one, are empty. Excuse me? Que los cuerpos, incluso están vacíos. And it seems bodies are void, empty. And it just happens sometimes. Solo sucede algunas veces. And the sense of spaciousness is like the sense of contraction of personal, it dissolves a little bit. Cuando hay este gran espacio, la contracción de la persona separada se disuelve un poco. Just a little bit. Solo un poquito. It remains like movements that happens Quedan movimientos que suceden that are related to the sense of personal limitation. que están relacionados con la sensación de limitación personal. And there is a sense of peace and tranquility. Hay una sensación de paz, tranquilidad, Like more, like some fullness. y alguna plenitud. But at some point, when I start to go deeper in this openness or spaciousness, Pero en algún momento, cuando empiezo a ir más profundo en esta apertura o gran espacio, there is like a movement of fear that starts to arise, hay un miedo que empieza a surgir and the sense of spaciousness starts to contract again. y la sensación del espacio empieza a contraerse de nuevo. And the sense of being in the body or trapped in the body
arises again and the sense of spaciousness seems to disappear. Aparece la sensación de estar atrapado en un cuerpo y la sensación y el espacio grande empieza a desaparecer. That's it. Eso es. So it's like we are both in the dream and outside of the dream. Es como si estuviéramos tanto fuera del sueño y dentro del sueño. Like you step out of the dream and there is the peace and the tranquility. Sales del sueño, encuentras la paz y la tranquilidad, está la paz y la tranquilidad. Then you step back into the identification, into the me, and then there is the contraction back again. Y vuelves hacia atrás, te identificas con el yo personal y vuelve la contracción. So I want an explanation for that. Entonces voy a dar una explicación de eso, I want to understand that. para entender eso. And what is it that wants to understand that? Excuse me? What is it that wants to understand that? What is it? ¿Quién? ¿Quién quiere entender eso? And what for? ¿Y para qué? I don't know if there is the need of understanding. No sé si hay necesidad de entenderlo, Well, a question is looking for its ending. pero la pregunta está buscando por una finalización. Otherwise, there is no question. Entonces no hay pregunta. So, can there be a question without the impression that there is a question that needs to end? Puede haber una pregunta sin la impresión de que quiere ser contestada o terminada. I'm just speaking to myself, yeah? Me estoy hablando a mí mismo. I'm looking at this. Estoy mirando esto. There is something happening, peace, tranquility. There is something happening, Hay peace and algo que está sucediendo, paz, tranquilidad. And then there is a contraction back to, oh my goodness, what's going to happen to me? Y luego hay una contracción hacia, oh, ¿qué va a pasar conmigo? And so what's going to happen to me is some sort of me Y eso que me va a pasar a mí es alguna clase de yo that supposedly has a reality que supuestamente tiene una realidad and is concerned about its future reality. y está preocupada de su realidad futura. And because it doesn't know its future reality, Y porque no sabe su realidad futura, it has a real concern. entonces tiene una preocupación que parece real. But once that mere reality is realized not to be a reality, Pero cuando hay una realización o un darse cuenta de que la realidad del yo no es realidad, to be
some old images and sensations. que es nada más imágenes y sensaciones viejas. So then its imagined future is also not real because it in itself is not real. So it can only imagine unreal imaginations. Entonces el futuro imaginado no puede ser real porque ella misma no es real. And its imagined future is not real, it's just imagination. Y su futuro imaginado no es real, es solo una imaginación. And its desire to know Y su deseo de saber as well, también, because in it itself it is unreal, then even its desire to know is unreal. aún como ella no es real, su deseo de conocer tampoco es real. So that's the contraction, Esa es la contracción. is imagining a real personal self, La contracción es imaginarse un yo personal, feeling it, alimentarlo, sensing some contraction in the body. sintiendo alguna contracción. That simultaneously arises with the I thought and the imagined future of that I thought. Y que simultáneamente surge con el pensamiento del yo y un futuro imaginado de ese yo. So you could say it's a happening, but a non-happening happening. Entonces es algo que sucede, pero no es algo que sucede, que no sucede. Like a dream happening. Es como un sueño que sucede. So, but we're aware of that happening. Estamos conscientes de ese suceder. And it's important to realize that you're aware of this happening. Es muy importante que tú te des cuenta de que sos consciente de este suceder. In other words, all what's happening is not just the happening, Entonces todo lo que está sucediendo no es solo lo que está sucediendo, but there is also awareness of the happening. pero también está la conciencia de lo que está sucediendo. And that's a non-happening. Y eso es un no suceder. It's the shining light of awareness. Es la luz de la conciencia brillando. And the shining light of awareness is an embracing light. Y esa luz brillante de la conciencia es una luz abrazadora. It's a resting. It rests as itself, in itself. Descansa en sí misma, como sí misma. And I am that. Y yo soy eso. So I recognize that, Entonces yo reconozco eso and I rest as being. y descanso como el ser. Without denying, embracing, rejecting, fixing what's unfolding. Sin negar, abrazar, rechazar o tratar de arreglar lo que está sucediendo. And in a relative sense, one could say, well, that's the return to being. Y podríamos decir que eso es el retorno al ser. Although it's not really a return, it's sort of, you could say, like maybe a shift of attention or so. Pero no necesariamente es un retorno, podría ser algo como un cambio de atención o algo así. So everything that arises transparently to the self. Todo lo que surge, surge transparentemente al ser. So there is the direct shining light of being Entonces está siempre la luz brillando del ser, that is not diffracted through the I thought. que no está Diffracted, difractada, fragmented fragmentada de ninguna via manera the I thought. por el yo personal, por la idea del yo personal. And there is the shining light of awareness that is diffracted via the I thought. Y está la luz de la conciencia que sí está fragmentada por el yo personal, Into
multiplicity of thoughts and feelings. en la multiplicidad de pensamientos y sentimientos. And it's important to recognize that the light of being Y es importante reconocer que la luz del ser its diffraction, its creation. Y es importante reconocer que su fragmentación de la luz brillante del ser es creación. So it diffracts itself as world, body, mind, as thoughts, perceptions, and sensations. Entonces se fragmenta en pensamientos, sensaciones, And that's very sweet. y es muy dulce. And also it diffracts itself as the personal self, Pero también se fragmenta en el yo personal. meaning it diffracts itself in its own forgetfulness Entonces se fragmenta en el propio olvido de sí mismo and creates the I thought. y crea el yo personal. And then unhappiness is diffracted, that diffraction is the unhappiness. Y esa fragmentación es la infelicidad. Concerns and worries about the past, Preocupaciones del pasado and concerns and worries about the future. y del futuro. And then within this diffraction there is also the calling to the recognition of the wholeness of the light of being. Y también dentro de esa fragmentación está el llamado a volver a reconocerse como el ser de la luz. And that calling comes to us as suffering, as unhappiness. Y ese llamado viene primero como sufrimiento. And because at our core we are the light of being. Porque en el núcleo central de lo que somos el ser, And la we- luz del ser. And we know ourselves as causeless happiness. Y nos conocemos a nosotros mismos como una felicidad sin causa. When we experience unhappiness, we are recollecting our true nature and we want to return to it. Entonces, cuando experimentamos la infelicidad, nos recogemos en nosotros mismos y queremos volver a ella. That's why no one likes to be unhappy. We all like happiness. Por eso a ninguno de nosotros nos gusta ser infelices. Todos queremos la felicidad. So when there is the arising of the I thought and there is the contraction, Cuando surge el pensamiento del yo y la contracción, so is it possible to let's say breathe through it, es posible respirar a través de ella, to be open to the possibility of being still, para abrirse a la posibilidad de estar quieto, but not as some sort of blocking, what's happening, pero no como bloqueando lo que está sucediendo. but to be completely open to it, completely open. Más bien estar completamente abierto a eso, And an ever deepening openness. en una apertura que cada vez puede ser más profunda. Deepening and broadening, Es cada vez más profunda y ensanchadora, sort of like the breath, como en la respiración, past the entire space, filling the entire space. que llena el espacio. And to recollect our love for freedom, Y recogerse en el amor por la libertad, that not to compromise our freedom on behalf of some thoughts or feelings that
are arising on behalf of the separate self. No afectar nuestra libertad por pensamientos y sentimientos que están surgiendo basados en la idea del yo personal. Because when we make decisions, we're compromising our freedom and our happiness. Cuando hacemos decisiones, estamos afectando, compromising, nuestra libertad. Comprometiendo. No entiendo eso. Limitando, ok. Sí, afectando, ok. Cuando nos basamos en la idea del yo personal, estamos afectando nuestra libertad. Then we have to live the consequences of that. Y tenemos que vivir las consecuencias de eso. But at any moment, irrespective of whatever has unfolded, Pero en cualquier momento, no importa lo que ha surgido, is available the freshness of being. la frescura del ser está ahí, aquí. That dissolves the past Y disuelve el pasado. and magically creates a new field, a fresh new field that is bathed with the divine light. Y mágicamente crea un nuevo campo que está bañada de la luz divina. So, although the personal mind is linear, Aunque la mente personal es lineal, the light of being is not linear. It's la luz del ser no es lineal. touches everything simultaneously. Toca todo simultáneamente. It's magical. Entonces es mágico. So, well, the mind is limited. It's like mind is like when you put on a horse the what do you call them? The blinders. It's just seeing, that. La idea del yo personal es limitada. Es como cuando los caballos tienen aquí eso que los deja ver solo un espacio.